Welcome. This is Swarnali Mishra for NE24. Bhubaneswar Nagar area is severely waterlogged after just two spells of rain, causing immense hardship to residents, including school-going children. The lack of proper drainage system is evident, with even main roads and school premises submerged. Locals are demanding immediate attention from authorities, particularly MLA Misbaul Islam Lashkar, for better drainage and road repair. The situation is especially dire for patients and pregnant women who struggle to reach hospitals on time. Key issues included waterlogging, lack of drainage, hardship, demand for action. For more news and updates, you can watch us on YouTube channel and follow our Facebook page to stay connected with us. সমস্যা হইলো ও যে জায়গাটা দেখরা এই জায়গার এই অবস্থা দুরবস্থা মানে বাচ্চান স্কুলেও যাইতে মসজিদে যাইতে খুব দুরবস্থা ওর ডেইলি দিন বাচ্চান গিয়া উল্টিয়া পড়িয়া জল ভিজিয়া বই স্লেট সব কিছু ভিজিয়া যায় স্কুলে মসজিদে যাইতে পারেন না বা মসজিদের ইমাম যে আছেন তাই ওইদিকে যাওয়া বা করতে পারেন না ও পর্যন্ত দুরবস্থা হয়েছে আমরা রাস্তা